Greetings to you all. Class 10, Unit 2, Prose. The Night the Ghost Gotten. Written by James Grover Thruber. Part 2. Now we are in this place that flashlights shot streaks of gleam up and down the walls, across the yard. So the police, they have come to the house and they are asking, open, we want to help you. போலீஸ் வந்து நாங்கள் வந்திருக்கிறோம், கதவு தரங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அங்கே நிறுத்தணும் இல்லையா? Open up, cried a hoarse voice. We are men from headquarters. I wanted to go down and let them in. Actually, I wanted to come downstairs and help the police to come inside the house and search for the burglars or ghost or whatever. But I'm afraid I'm staying upstairs, since there they were, but mother wouldn't hear of it. You haven't a stitch on, she pointed out. You would catch your death. I wound the towel around me again. Maybe there was something in the towel, so she was pointing it. So the boy wound the towel around him again. And finally, the cops put their shoulders to our big, heavy front door with its thick, beveled glass and broke it in. So nobody went to open the door. Nobody came downstairs. Police themselves opened the door. Okay? மேலிருந்து யாரும் டோர் திறக்க வராதனால போலீஸ் அவங்களே கதவு ஜன்னல் உடைச்சிட்டு உள்ளே வந்துட்டாங்க. They broke the glass and came inside. I could hear a rending of wood and a splash of glass on the floor of the hall. So since they are breaking, obviously plenty of noise and breaking things are going on. Their lights played all over the living room. So this is midnight, you should understand, around 2 o'clock. So police may not know how to switch on the lights and all. So they are using their own flashlight. It means torchlight. And crisscrossed nervously in the dining room. So they are moving around all the rooms. Police எல்லா இடமும் தேடுறாங்க. Dining room, hall, stairs எல்லாம். Stabbed into hallways. Shot up the front stairs. And finally up the back. So here and there, up and down. Fully they are thoroughly checking. Up the front stairs and finally up the back and caught me standing in my towel. எனக்கு ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணக்கூட டைம் இல்லை, நான் அப்படியே குளிச்சுட்டு டவலோடு நிற்கிறேன். ஸோ ஐ டிடன்ட் know what to do. I was just standing in the towel itself, narrator says, at the top. It means upstairs. A heavy policeman bounded up the steps. Who are you? என்னை பார்த்து போலீஸ் கேட்குறாங்க, நீ யாரு? நான் சொன்னேன், நான் இங்கே தான் வாழ்கிறேன். He demanded. I live here. So, I'm a person who is living in the house. I'm not a guest or I'm not a thief. I am a owner of the house or I belong to this house. I live here. The officer in charge reported to mother. No sign of nobody, lady. See, we have thoroughly checked everything. Nobody is there. Nothing, he said. Must have got away. I think we have to go now. What did he like? There were 2 or 3 of them, mother said. Actually, she heard some sounds and now she has come to conclusion there were 3 or 2, like that so many people were there. She is exaggerating, whooping and carrying on, slamming doors. Funny, said the cop. Cop means police. All your window and doors was locked on the inside, tight as a tick. See, simply don't make fool of everybody. We just saw your house. Everywhere it is locked from inside. When this is locked from inside, who the hell is going to come to your house? போலீஸ் சொல்கிறாங்க, உங்கள் வீடு டோர்ஸ் விண்டோஸ் எல்லாமே உள்ளே இருந்து லாக் ஆகிருக்குது. இந்த சிச்சுவேஷனில் எந்த திருடர்களும் வர சான்ஸே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. நோ படி வில் கம் ஹியர்.
We have checked it properly. Downstairs, we could hear the tromping of the other police. Police were all over the place. Doors were yanked open. Drawers were yanked open. Windows were shut up and pulled down. Furniture fell with dull thumps. Okay, because they are pulling, pushing, because they are not the house people. They're checking. Maybe somebody is hiding inside, like that. Half dozen policemen, it means half dozen means 6 members, emerged out of the darkness of the front hallway upstairs. They began to ransack the floor, pulled beds away from walls, tore clothes off hooks in the closet. They are pulling and they are just doing everything. Pulled a suitcase and boxes off shelves. One of them found an old zither. So what is zither? Actually, zither is a musical instrument consisting of flat wooden box, sound box with numerous strings stretched across it. It's a musical instrument, zither, that Roy had won in a pool tournament. Zither na enna? அது ஒரு musical instrument, ஒரு இசை கருவி. அவனோட பிரதர் ஒரு காம்படிஷனில் வின் பண்ணது. Looking here, Joe, he said, strumming it with a big paw. The cop named Joe took it and turned it over. What is it? He asked me. It is an old zither. It's an instrument, musical instrument. And our guinea pig used to sleep on. And on that only who will sleep? A guinea pig. What is guinea pig? It's a domesticated, tailless South American rodent originally raised for food. Okay, another one small animal, like a cat, you imagine. Guinea pig na enna, ஒரு குட்டியான ஒரு விலங்கு, ஒரு பூனை மாதிரி நினச்சிக்கோங்களேன். வீட்டில் வளர்றது, அழகாக ஸ்வீட்டாக இருக்குது. இங்கே நம்ம கதையில் எப்பயுமே அது ஜிதருக்கு மேலே தான் தூங்குது. Used to sleep on. I said it was true that a pet guinea pig we once had would never sleep anywhere except on the zither, but I should never have said so. Joe and the other cop looked at me a long time. They put the zither back on a shelf. So normally our cats also sometimes, they don't sleep down. They want to sleep on the bed. They want to sleep on the sofa, like that. No sign of nothing, said the cop, who had first spoken to mother. The lady seems hysterical, so she is little abnormal. They all nodded, but said nothing. Just looked at me. அவங்க எல்லாம் என்ன பார்க்குறாங்க? It is a small silence. We all heard a creaking in attic. இப்போ தான் ஏதோ ஒரு சவுண்டு வருது. இங்கே attic means அந்த படிக்கட்டு கீழே ஒரு பாதுகாப்பான இடத்துலேருந்து ஒரு சவுண்டு. Grandfather was turning over in bed. அங்கே யார் படுத்துருக்குறாங்கன்னாக்கா grandfather, தாத்தா படுத்துருக்காங்க. What is it? Snapped Joe. 5 or 6 cops sprang for the attic door. Before I could intervene or explain, I realized that it would be bad if they burst in on grandfather unannounced. So திடீர்னு grandfather முன்னாடி நின்னாக்கா maybe grandfather will be shocked or even announced. சொல்லிட்டு போனாலும் பிரச்சனை, சொல்லாமல் போய் நின்னாலும் பிரச்சனை. ஸோ என்னடா வம்பா போச்சு, like that. He was going through a phase in which he believed that General Meade's men, under steady hammering by Stonewall Jackson, were beginning to retreat and even desert. So அவருக்கு the Meade's men, ஜென்ரலுக்கு மேலே ஒரு அபிப்பிராயம். When I got to the attic, things were pretty confused. நான் தாத்தா கிட்ட போகும்போது ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு விஷயம் நடக்குது. Grandfather had evidently jumped to a conclusion that the police were deserters from Meade's army. இது தேவையில்லாதவங்கெல்லாம் வீட்டுக்கு வந்திருக்கு. இவங்களுக்கு மேட்டரே தெரியறதில்ல. இங்கே பூதம் இருக்குதா, இல்லை இவங்க போலீஸ்கிட்ட ஃபோன் பண்ண வேலை, ஆர் திருடர்கள் வந்தாங்களா, ஒன்றுமே தெரியல. திடீர்னு நிறைய காப்ஸ் பார்த்த உடனே, ஸோ வாட் ஹி தாட், தீஸ் ஆர் ஆல் deserters from Meade's army trying to hide away in his attic. அவங்க நம்ம வீட்டில் வந்து ஒழிச்சு வர வந்திருக்கிறாங்க.
திருட்டுத்தனமாக வந்திருக்கிறாங்கன்னு பயந்துட்டு he bounded out of bed wearing a long flannel nightgown. So night dress Tata was wearing. Over long woolen pants, a nightcap and a leather jacket around his chest. So well protected he is. The cops must have realized at once that the indignant white-haired old man belonged to the house. தாத்தாவை பார்த்த உடனே எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சு இது வீட்டில் இருக்கிற மெம்பர். But they had no chance to say so. Back ye, cowardly dog, roared grandfather. Back you. Ye means old English you. தாத்தா கத்துறாரு, ஏய் நகரு, வெளியில் போ, நகரு, கோ பேக், கெட் பேக், ஓடிப்போ, வெளிப்போ அப்படின்னு கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Backed the lions, ye good man, lily-livered cattle. With that, he fetched the officer who found the zither, a flat-handled smack, along his head and sent him sprawling. அப்படியே ஒரு confusion ஆகுது. The others bet a retreat, but not enough. Grandfather grabbed Zither's gun from its holster and let fly. The report seemed to crack the rafters. Smoke filled the attic. அப்பயே shooting start ஆயிடுச்சு. A cop cursed and shot his hand to his shoulder. Somehow we all finally got downstairs. இதெல்லாம் நடக்கும்போது everybody came down. ஐயோ என்னமோ நடக்குது, something wrong. Again and locked the door against the old gentleman. He fired once or twice more in the darkness and then went back to bed. So அவருக்கு பயம், என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல இல்லையா? So he took his gun and gave shot. That was grandfather. I explained to Joe, out of breath. He thinks you are deserter. தாத்தா என்ன நினச்சிட்டாங்கன்னா இந்த போலீஸ் எல்லாம் deserters அப்படின்னு. I will say he does, said Joe. ஸோ இது தெரியாமல் தாத்தா ஷூட் பண்ணுறாங்க. The cops were reluctant to leave without getting their hand on somebody. ஸோ காப்ஸ் போலீஸ் எல்லாம் வர்றாங்க. இவ்வளோ தேடி பார்க்குறாங்கல்ல, வந்துட்டு வெறும் கையாக போகிறதுக்கு மனசுக்கு பிடிக்கல. ஸோ தே வாண்ட் டு வந்தாச்சு எதையாவது பிடிக்கணும். Besides grandfather, the night had been distinctly a defeat for them. ஸோ வந்தது ஏமாந்து போகிறாங்க, ஆர் வெறுங்கையாக போகக்கூடிய ஒரு situation. Furthermore, they obviously didn't like the layout. Something looked, and I can see their viewpoint, funny. They began to poke into things again. A reporter, a thin-faced, wispy man, came up to me. I had put on one of mother's dress. ஸோ இப்போ நம்ம ஆத்தருக்கு ஃபஸ்ட் ஹி வாஸ் வியரிங் ஒன்லி ஒன் டவல். ஸோ அவருக்கு ஒரு கில்ட்டியாக அன்ஈஸியாக இருக்குது இல்லையா, அம்மாவோட ட்ரெஸ்ஸு ஏதோ நைட் ட்ரெஸ்ஸோ சம்திங் இஸ் வியரிங் அண்ட் நாட் பீயிங் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் எனிதிங் எல்ஸ். The reporter looked at me with mingled suspicion and interest. Just what the hell is the real lay down here? But, he said, I decided to be frank with him. We had ghost. இவருக்கு ஏதோ சொல்லணும், நம்ம வீட்டில் வந்தது இவ்வளோ டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆனது திருடர்கள் கிடையாது, நீங்கள் திருடர்கள் தானே தேடிட்டு இருக்கிறீங்க, ஆனால் நிஜமாக வந்தது பேய் பிசாசு டெவில்ஸாக்கும் வந்திருக்காங்க. I said. He gazed at me a long time as if I were a slot machine into which he had, without result, dropped a coin. Then he walked away. ஸோ போலீஸுக்கு புரிஞ்சிச்சு இது இல்லாமல் ஏதோ ஃபுல் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு. The cops followed him. The one grandfather shot holding his now bandaged arm. Grandfather already ஒரு ஆளை ஷூட் பண்ணிட்டாங்கல்ல கையில். ஸோ he is holding the bandaged arm, cursing and blaspheming. I'm gonna get my gun back from that old bird, said the zither cop. ஸோ வந்தால் இந்த தாத்தாக்கு இந்த கன் கொடுத்தது பயங்கர தப்பாக போச்சு, அதை திரும்பி வாங்கணும். Yeah, said Joe. You and you, who else? I told them. I would bring it to the station house the next day. Okay, கவலைப்படாதீங்க, தாத்தா கிட்ட இருந்து கன் வாங்கி நாளைக்கு மார்னிங் I will bring it, don't worry. What was the matter with the one policeman? Mother asked. After they had gone, grandfather shot him. I said. What for? She demanded. I told her he was a deserter.
of all things. And said mother, he was such a nice looking young man. ஐயோ அவங்கள ஷூட் பண்ணிட்டீங்களா, நல்லவங்களா இருந்தாங்களே, நல்ல யங் மேன். Okay. Grandfather was fresh as a daisy and full of jokes at breakfast next morning. So next morning came. Everybody so fresh. Grandfather fresh as daisy. Daisy means flower. We thought at first he had forgotten all about what had happened. But he hadn't. நாங்கள் நினச்சிட்டோம் தாத்தா எல்லாம் மறந்துருப்பாங்க. ஓகே, ஏதோ நடந்தது முடிஞ்சதுன்னு. But Tata மறக்கலை. Over his third cup of coffee, ஒரு கப் 2 கப் இல்லை, 3 cup coffee, he glared at Herman and me. What was the idea of all of them? Cops tearing, hooting in? என்னமா நடந்தது நேத்திங்க? எல்லா காப்ஸும் போலீஸ் எல்லாம் உள்ளே வராங்க, சுற்றுறாங்க. ரவுண்ட் த ஹவுஸ் லாஸ்ட் நைட். உங்களுக்கு தெரியாதா? He demanded. None of you bothered to leave a bottle of water beside my bed. ஏண்டா நீங்கள்லாம் இப்படி இருக்கிறீங்க? என்னோட பெட் பக்கம் ஒரு பாட்டில் தண்ணி வைக்கக்கூடாதா? Do you ever realize what it cost for a thirsty man to look for water in the dining room last night? நேற்று எனக்கு தாகம் வந்து தாகமாக கஷ்டப்பட்டேன் ஒரு தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக. டைனிங் ரூம் தேடி பார்த்தேன். So understand that was a very difficult thing. He had us there. So இப்போ புரிஞ்சுதா? மிந்தின நேற்று yesterday night 1 o'clock or 1:15 அங்கே டைனிங் ரூமில் ஸ்டெப்ஸில் சுற்றி வந்தது யாரு? Who is that? Who came around the dining table? It was none other than grandfather. Why did he come? To take some water, because there was no water for him. He was thirsty. இங்கே ஏதாவது பேய் பிசாசு பூதம் இருந்ததா? No, not at all. It is only thing. இது ஒன்று பயந்துருக்காங்க, that's all. Here no devil or no ghost, nothing. Only grandfather came to take water. Understand? Such a hullabaloo happened because of that. Okay, I hope all of you understood, children. Go through the lesson, you will understand better. Thank you.